Hello, good evening to you all. Welcome to this Facebook Live session where we are going to be talking about the various eye disorders of diabetes. I'm Dr. Rajalakshmi. I work at Dr. Mohan's Diabetes Specialities Center, and we take care of the eye disorders of diabetes as a team here. So there goes a very popular ancient proverb which says that next to the loss of life is the loss of sight, and that tells us the importance of what it is to lose vision. And here we are going to talk to you about how the blindness due to diabetes can be prevented by taking the timely action, by timely detection, and timely management. So, among the various organs which can get affected due to diabetes, retina or the eye is one of the most important organs which can get affected in diabetes. Let me show you a small model of the eye. What we see in the front is this part, that is the cornea, and this is the God-given lens inside the eye, where cataract through which we all see the beautiful world, and this is the place where cataract can develop with aging. The God-given lens gets opaque due to age, etc. And can then this is the retina. You can see the orange color layer, the retina with blood vessels. The tiny blood vessels in the retina can get damaged due to diabetes, where long-term diabetes, that is having diabetes for many years or diabetes not kept under good control, tends to damage these blood vessels, causing a condition called diabetic retinopathy. And this is the optic nerve which carries vision from the eye to the brain. And who is prone to developing diabetic retinopathy? Every person who has diabetes is at a risk for developing diabetic retinopathy. Say, suppose a person is having diabetes for a long period of time, that's more than 10 years of diabetes, or people who don't keep their blood sugars under good control, uncontrolled diabetes, patients who have associated other comorbidities like hypertension, increased blood pressure levels, or increased cholesterol levels, etc. These are the people who are more at higher risk for developing diabetic retinopathy. So, very often when we talk about eye, the patients often tend to think, oh, my vision is fine. I don't have any problem with my vision. Or they said, no, I just went to this optical shop here nearby and I had my glasses tested recently and my eyes are fine. Very often they mistake the retinal examination and the glass testing and they often get confused. So the retinal examination is totally different from glass testing. If you go to an eye doctor and say that you have diabetes, they put drops in the eye and check the back of the eye, that is the retina, which is the light sensitive layer of the eye. It is like a roll of camera if the film roll in the olden times camera, if the film roll gets affected, automatically even the best quality pictures may not be taken even if the lens is clear. This is what a normal retina will look like. If you take a picture, a normal retina will look like this, as you can see here. And when this is the central vision area of the retina. In people with diabetes, what can happen is when changes occur inside the eye, they will not have any symptoms. They will not have any blurring of vision. They will not have any other eye complaints. But when slowly and gradually changes occur due to damage to the blood vessels, and later on it can cause bleeding inside the eye as shown in this picture, and fat deposits and bleeding can occur in the retina. So it is important to have the eye examination done on a regular basis, once a year at least, for all people with diabetes. Here, this is the recommendation. So, is it that only if people have long term diabetes should they get their eyes checked up? No, even people who probably have diabetes right from the time of diagnosis of diabetes, they need to have their eye checkup done, because diabetic retinopathy does not produce any signs or symptoms. And even before such bleeding develops in the retina, the eyes further special tests like fundus fluorescent angiography, optical coherence tomography, etc., can be done. And by doing these tests, etc., timely detection of diabetic retinopathy can happen and the vision can be saved. We think often that people are generally aware about what can happen in the eye, etc. Let me tell you a short story. We had a person who joined us newly as a
maintenance engineer a few years back, and he had actually come for a glass testing. And when he had his glass testing done, I was just asking him that you have any eye complaints, etc. He said, no, no, I'm now 45 years old and I have just glasses power to be tested. I thought since there's an eye department here in our hospital, I've just come for a glass testing. And as a part of the routine eye checkup, I just casually dilated. I told him, let's dilate to just confirm the glass power. And I saw that he had some florid diabetic retinopathy changes in both his eyes. He had multiple abnormal vessels which could burst anytime, causing bleeding inside the eye, etc. But he had a normal vision of 6/6 N6, just for glasses for his near vision. He was quite shocked. He said, no, no, I don't have diabetes. I said, there are a lot of changes seen. Why don't we test your blood sugar levels? He was into the mode of denial because he could not believe that he had some eye changes. And I just called the lab person to come and do a one-touch glucometer, asked the lab technician to check the blood sugar levels. And he was shocked, and so was I, when his blood sugar showed a value of about 345, etc. And then immediately I referred him to the diabetologist for his diabetic control. We also did further investigations and like fundus fluorescent angiography and optical coherence tomography. And then the patient immediately underwent laser photocoagulation, and timely detection helped us to save his vision, and he's still having a good vision. Though this is a few years back, he still has a normal good vision in both the eyes. In fact, so it was his diabetic retinopathy which got detected first, and then only we had diabetes which was diagnosed for this person. So that is the silent nature of both diabetes and diabetic retinopathy. So that is the reason why it is important that once that at the time of diagnosis, once the diabetes gets diagnosed, don't wait for the the patient to become symptomatic. But rarely the patients tend to have symptoms only in the very, very late stages, in the advanced stages. That is the time when they actually go and meet an eye doctor. But they will be meeting the diabetes doctor or the diabetologist or the endocrinologist regularly for their sugar control. When they meet the diabetologist or endocrinologist, it's important for them to also, like how they should check their blood sugar levels regularly, it is important for all people with diabetes to also check their eyes on a regular basis, at least once a year. Is this all good for both people with type 1 diabetes as well as those with type 2 diabetes? Yes. The type 1 diabetes is a diabetes, you're all aware that it happens in children, okay, with young onset diabetes or type 1 diabetes where they use insulin. Even for these young children, they can also develop diabetic retinopathy. Probably within the first few years of diagnosis of diabetes, they may not develop. Again, for them also, once a year retinal examination is advisable so that the timely detection of diabetic retinopathy can happen. But in India, I mean, Dr. Mohan always quotes this, and you will see that there are over 77 million people with diabetes. And all people with diabetes need to undergo a retinal examination regularly once a year. Is it possible and in India, there are only about 20,000 ophthalmologists, but 77 million people with diabetes to be detected. So is it possible for eye doctors alone to just check and diagnose and timely detect and treat diabetes? So it is not humanly possible for just 20,000 ophthalmologists to continuously examine 77 million people with diabetes. So that is where you have specialized cameras where the photograph of the back of the eye can be taken. Like these cameras where you can see the cameras like this which take pictures of the retina. So once the photographs are taken with cameras, so these cameras are usually kept in many diabetology and endocrinology clinics. If you know, you're aware that Dr. Mohan's Diabetes Center, we have over 50 branches across India, across about 8 states, across 32 cities, we have branches. Now all these branches, we have fundus cameras kept. That is, usually earlier they used to be very high-end cameras, which are very, very expensive, about costing more than 20 lakhs, etc.
Then we validated a very simple device at our center, at our eye department, where we had a smartphone based fundus camera with a special adapter attached. It's called fundus on phone camera, where it's a simple camera which is not very expensive, where the camera is kept and a technician is trained how to take pictures of the retina using this camera, and the pictures are shared to our through our teleophthalmology network, and our team of ophthalmologists, we check the retinal photographs, and we just tell if the patient has retinopathy, and the reports are sent back to the branches. I told you we have branches across India, about at 50 places. So all these places, the reports are sent back real time, so that the diabetologist has the eye report when he has the other blood test reports, etc., along with the eye reports. So this is what technology can really help us with, where we do see that retinopathy detection can happen at all diabetes clinics across the country, thanks to telemedicine or teleophthalmology. And now with the COVID times, we see that there is more of use of telemedicine and teleophthalmology, and eye is probably a forerunner, because majority of the diagnosis which happens in the eye is related to images, images of the back of the eye, the retina, which is taken using special fundus cameras. So here to just talk about what we do at our eye center is, after we just validated this smartphone based fundus camera, we also installed these cameras at all the various branches. And once these cameras were installed in their various centers, it has benefited, like every year we have thousands of patients visiting the various branches, where they undergo annual retinal screening, fundus photography. In fact, now as a part of sensitizing the patients towards importance of regular diabetic retinopathy screening, etc., now we have a major eye drive, where we are sensitizing the patients about the importance of regular retinal examination and eye screening at all the branches of Dr. Mohan's Diabetes Specialities Center. Some of the patients, not everybody who has diabetes needs further treatment. Not that everybody develops diabetic retinopathy. Only about, say, if we have, it is said that 1 out of 5 people with diabetes can have diabetic retinopathy. That is, say, about if there are 100 people with diabetes, only 20 people will have diabetic retinopathy. But even out of the 20, not all of them would actually need laser photocoagulation or intravitreal injections, which is again an injection which is given in the back part of the eye, which helps to bring down the swelling in the retina or the bleeding inside the eye, or finally surgeries, etc. It's only about 5 of them. So the rest of the 95, all they need is keeping their blood sugars under good control, controlling their blood pressure levels and the blood cholesterol levels, and having a regular retinal examination once a year. So this is what happens in people who are having diabetes. And the most important step is for patients with diabetes to keep their blood sugars under good control. When I mean to say something about good blood sugar control, I have patients who say, எனக்கு சுகர்லாம் நல்லா தான் இருக்கு, கண்ட்ரோலாக இருக்கு, அது இப்போதான் ஒரு 200 இருக்கு, 250 இருக்கு. They won't even be knowing அது ஃபாஸ்டிங் சுகரா, அது போஸ்ட் பிராண்டல் சுகரா, சாப்பிட்டப்புறம் எடுத்ததா, சாப்பிடாம எடுத்ததா, எதுவும் தெரியாது. So rather than that, it is more important to look at the 3-month average sugar control, which is called the HbA1c or the glycated hemoglobin. If the 3-month average blood sugar control is kept below 7, the chances of developing complications to diabetes, that is not only diabetic retinopathy, but again other complications of diabetes like diabetic kidney disease, etc., can also be happen, and these complications can be averted or prevented. So that is the importance of good blood sugar control in preventing any complication. Like even if, say, HbA1c or the 3-month average is, say, about 9%, if even 1% reduction in the sugar values, HbA1c by 1%, that itself will help to reduce the risk for developing kidney disease. All of you know that in diabetes, the kidney can get affected, the eyes can get affected, the foot can get affected, etc. 1% reduction in the
blood sugar levels can help reduce the complications of diabetes by over 30%. So ensure that you have your diabetes kept under good control, and also have the sugars under good control, BP under good control, cholesterol under good control. And with that, what is actually most needed is that even whether you have any eye complaints or not, we ensure that you have the retinal examination done regularly once a year. There are times when, even today, I was telling one of the patients, உங்க கண்ணுல உள்ள ரெட்டினாலக்குள்ள ரத்த குழாய்கள் பாய்ச்சி சின்ன சின்ன ரெட் டாட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நான் வந்து பேஷண்ட்டை இன்னைக்கு காலையில சொல்லிட்டு இருந்தேன். உடனே அந்த பேஷண்ட் என்ன சொன்னான்னு, ஆமா டாக்டர், நான் சரியா வந்து நைட்டு சரியா தூங்கல, அதனாலதான் எனக்கு வந்து கண்ணுல சிகப்புள்ளிகள் இருக்குன்னு. It is difficult for the patient to perceive that we are speaking about the back of the eye, the retina, which cannot be visualized. See, this is the back of the eye, the retina, which can't be seen with the naked eye. It can be seen only, even by the eye doctors, only by using special equipment. And when I talk about these red spots in the retina, unless the patient can see, when we show them, we document by taking retinal photographs and show them the pictures, then the patient understands that they are having changes inside the eye. So just as how diabetes can run in families, diabetic retinopathy can also run in families. We had a patient who came last year, I think just after the COVID times, I think somewhere where the lockdown rules were relaxed, etc. We had a patient, a couple who came from Orissa. So both, I think the husband also, already I was treating him for his proliferative retinopathy, that is, he had bleeding inside the eye, and I had done laser photocoagulation for this patient. ஸோ அவருக்கு நான் லேசர் பண்ணியிருந்தேன். அந்த வாட்டி வந்து பார்த்தா, ஒய்ஃப்க்கும் பார்த்தா சென்ட்ரல் ஏரியாவில் ரெட்டினால நிறைய ஸ்வெல்லிங் இருந்துச்சு. ரெட்டினால் நிறைய ஸ்வெல்லிங் இருந்து ரெட்டினால ஃபேட் டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இருந்தது. ஸோ ஒய்ஃப்க்கும் ஃபர்தராக பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் வந்து ஓசிடின்னு சொல்லிட்டு ரெட்டினாக்கான ஸ்பெஷல் ஸ்கேன் எல்லாம் எடுத்தோம். இந்த ரெட்டினாக்கான ஸ்பெஷல் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தப்ப கண்ணிலேயே ரெட்டினால நிறைய நீர் கோத்துறது, ஸ்வெல்லிங் எல்லாம் இருந்தது. ஸோ அதுக்காக வந்து அவங்களுக்கு வந்து கண்ணில் வந்து ஆக்சென்ட்ரிக்ஸ், அந்த மாதிரி ஆக்சென்ட்ரிக்ஸ் நிறைய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. லூசன்டஸ், ஆக்சென்ட்ரிக்ஸ், அவாஸ்டன், அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் கண்ணோட வெள்ளை பகுதியில், நம்ம கண்ணில் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளை பகுதியில் நம்ம இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் அந்த இன்ஜெக்ஷன் மெடிசன் இங்கே கண்ணில் இங்கே உள்ளே போயிட்டு உள்ளே இருக்கிற ரத்த நாணங்களில் இருக்க நீர் கோத்துருக்கிறதையும் சரியாக்கி கண்ணில் இருக்கிற அந்த கொழுப்பு நீர் கோத்தெல்லாம் குறைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஒய்ஃப்க்கும் தேவைப்பட்டுச்சு. அவங்க வந்து அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பொண்ணையும் கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தாங்க கூட, ஒரிசாலேருந்து வரனால பொண்ணையும் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. அவங்க வந்து சொன்னாங்க, மேடம் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாம் நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்கு, அதனால என் பொண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே நிறைய 3 வாட்டி நம்ம வந்து கிளாஸ் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டோம், மாற்றிட்டோம், அடிக்கடி கண்ணு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது ஆன்லைன் கிளாஸ். கரெக்ட் தான், பிகாஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நிறைய வந்து கண்டினியூஸாக ஸ்க்ரீனை பார்த்துட்டே இருக்கனால பசங்களுக்குலாம் வந்து பவர் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அவங்க சொன்னாங்க, நீங்கள் டயபிட்டிஸ்க்கு மட்டும்தான் நீங்கள் மோகன்ஸில் வந்து கண்ணு செக் பண்ணுவீங்களா? இப்போ என் பொண்ணுக்கு டயபிட்டிஸ்லாம் கிடையாது, இருந்தாலும் நீ உங்களால் கண்ணு செக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், தாராளமாக செக் பண்ணலாம். அந்த பொண்ணு 9th ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிச்சுட்டு இருந்தான். கண்ணு செக் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. நம்ம வந்து கண்ணை வந்து அந்த பொண்ணுக்கு செக் பண்ணி பார்த்தானாக்க, அந்த பொண்ணு இப்போ 9th ஸ்டாண்டர்ட், அவளுக்கு இது வரைக்கும் டயபிட்டிஸ் இருக்குன்னு தெரியாது. அப்பாவுக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கு, அம்மாவுக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கு. பொண்ணுக்கு வந்து வேற ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, கண்ணாடி தான் அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி ஆச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பவர், அந்த பொண்ணு கண்ணாடி போட்டிருந்தா, ஸோ அந்த கண்ணாடி பவர் இல்லாமல் செக் பண்ணால் பவரை வந்து திருப்பியும் மாறி இருந்தது. ஆல்ரெடி அவங்க 3 வாட்டி மாற்றிட்டாங்க, மறுபடியும் கண்ணாடி பவர் மாறி இருந்தது. பார்த்து சரி, நம்ம இவ்வளோ அடிக்கடி கண்ணாடி பவர் பார்த்து மருந்து போட்டு கண் நரம்பு உள்ள சரியா இருக்கான்னு பார்த்துடலாம், இதனால பவர் மாறுதுன்னு சொல்லிட்டு மருந்து போட்டு கண்ணு உள்ள நரம்பு செக் பண்ணி பார்த்தா, அந்த பொண்ணுக்கு பார்த்தா குட்டி குட்டி குட்டியா ரத்த நாணங்கள்ல ரெட் ஸ்பாட்ஸ் வந்துருந்து ரெட்டினால. வந்து சொல்லவே எனக்கே ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு. மதர்கிட்ட ஃபாதர்கிட்ட எப்படி சொல்றது, அவங்க ஏதோ சும்மா வந்து கிளாஸ் டெஸ்டிங் மட்டும் குழந்தைக்கு பண்ணிட்டு போலும் வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து உங்க பொண்ணுக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்கான்னு கேட்டானாக்க அவங்க வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் ஆவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் ஸ்டில் வந்து கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்கு, இந்த மாதிரி டயபிட்டிஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறது நல்லதுன்னு. இல்ல நான் வந்து என் பொண்ணுக்கு டயபிட்டிஸ்லாம் இல்லை, அவ நல்லதா இருக்கா, அவ நல்லா, நாங்க வந்து டயட் எல்லாம் கரெக்டா பார்த்து கொடுக்குறோம், எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ண வைக்கிறோம், அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், எனக்கு தெரியல, கண்ணில் பாதிப்புகள் இருக்கு,
எதுக்கும் நீங்க வந்து எங்க டயபிட்டிஸ் டாக்டரை ஒருக்க பார்த்துக்கோங்கன்னு சொன்னேன். அடுத்த நாள் பார்த்தேன், அவங்க டயபிட்டிஸ் டாக்டரை பார்த்தானாக்க அந்த பொண்ணுக்கு வந்து 3 மந்த் ஆவரேஜ் சுகர் கண்ட்ரோல் பார்த்தா 9.4 இருந்தது. அப்படி பார்த்தா ஆக்சுவலா அந்த பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் நாளாவே டயபிட்டிஸ் இருக்கு. ப்ராப்ளி இந்த லாக்டவுன் வீட்லயே இருக்கிறது, ஒழுங்கான டயட் எடுக்காம இருக்கிறது, எக்ஸசைஸ் பண்ணாம வீட்லயே உட்காந்து சிஸ்டம்ல ஆன்லைன் கிளாஸ் பார்க்கறது எல்லாமே சேர்ந்து கொஞ்சம் அந்த பொண்ணுக்கு ஒபேசிட்டி எல்லாமும் வந்திருந்தது. ஸோ அதனால வந்து டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி. பட் வந்து அப்புறம் வந்து ஆக்சுவலா அவங்க ரொம்ப ஷாக்டா இருந்தாங்க. பட் அப்புறம் இந்த வருஷம் இப்பதான் லாஸ்ட் மந்த் வந்தாங்க திருப்பி. தேங்க்ஸ் டாக்டர், நீங்க பார்த்து கரெக்டா சொன்னனால தான் நாங்களும் வந்து டயபிட்டிஸ் இருக்குங்கிறத டைம்லியா கண்டுபிடிச்சு கண்ணையே இப்போ செக் பண்ணோம். திருப்பி இன்ஃபேக்ட் அவங்க சுகர்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி இன்ஃபேக்ட் அந்த பொண்ணுக்கு போன வருஷம் பார்த்ததை விட இந்த வருஷம் ஆக்சுவலா டாட்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிருந்தது வித் சுகர் கண்ட்ரோல். மைல்ட் சேஞ்சஸ் தான் இருந்தது ஆரம்பத்துல. பட் அதை கண்டுபிடிச்சு நம்ம டயபிட்டிஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட்டும் சேர்த்து எடுத்தனால அந்த பொண்ணுக்கு வந்து இந்த கண்ணில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல நார்மல் விஷன் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து மெயின்டைன் ஆகி இருக்கு. இப்ப வந்து பார்த்தா அந்த பொண்ணுக்கு இந்த அவேர்னஸ், இப்ப நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு டயபிட்டிஸ் இருந்தா பசங்களுக்கும் டயபிட்டிஸ் வரலாம், பசங்களுக்கு டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி வரலாம். அதே மாதிரி இப்போ டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி வந்து கூட பிறந்தவங்களுக்கு எல்லாம் இருந்ததுனாக்க சப்போஸ் அந்த அவங்களோட சிப்ளிங்ஸ் கூட பிறந்தவங்களுக்கு அவங்க பிரதர் சிஸ்டருக்குலாம் கூட டயபிட்டிஸ்னால ரெட்டினால பாதிப்புகள் வரதுக்கான ரிஸ்க் அதிகமா இருக்கு. டயபிட்டிஸ்னால வெறும் என்ன ரெட்டினா தான் பாதிக்குமா டாக்டர், மத்தெல்லாம் எதுவுமே பாதிக்காதா, நீங்க என்ன ஃபுல்லாவே ரெட்டினோபதி பத்தியே சொல்லிட்டு இருக்கீங்களேன்னு நீங்க யோசிக்கலாம். டயபிட்டிஸ் கண்ணோட ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பின்ன பகுதி வரைக்கும் கண்ணில் இருக்க எல்லா பகுதிகளுமே அஃபெக்ட் பண்ணும். பொதுவா இப்ப பார்த்தா இப்ப நம்ம சொல்றோம் ரொம்ப நேரம் கம்ப்யூட்டர் பாக்குறாங்க, கம்ப்யூட்டர் உட்காந்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க. இந்த கம்ப்யூட்டரை பார்த்துட்டே இருந்தானாக்க கண்ணு ட்ரையா போகுது, கண்ணு எரிச்சல் வருது, பர்னிங் சென்சேஷன் கண்ணில் இருக்கு அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இன்ஃபேக்ட் டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு இன்னும் அதிகமா வரும். பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகமா கண்ணு ட்ரை ஆகும், கண்ணோட இயற்கையான கண்ணீர் சுரப்பு குறையும். இந்த பிளிங்க் ரிஃப்ளெக்ஸ்னு சொல்றது, ஃப்ரீக்வென்ட் பிளிங்கிங் அதெல்லாமே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த டியர் பிலிம்ஸ்னு நம்ம கண்ணுள்ள இயற்கையா நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிற கண்ணீர் வந்து அது வந்து நம்ம கண்ணுல உள்ள பின்னாடி இருக்கிற கார்னியாங்கிற இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு இல்லையா அந்த விழித்தறியா அது வந்து லூப்ரிகேட் பண்ணி வைக்குது. கண்ணு ட்ரை ஆகிறப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த கார்னியால வந்து லூப்ரிகேஷன் இல்லாம போகும். கண்ணு ட்ரைனஸ் வந்து நார்மலா எல்லா ஐடி இந்த பசங்க இப்போ தொடர்ந்து மொபைல் பாக்குறது, ஐபேட் பாக்குறது, லேப்டாப் பாக்குறதுல கண்ணு ட்ரை ஆனாலும் இந்த மாதிரி ட்ரைனஸ் டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா ஏற்படுது. ஸோ அவங்க இல்லாம நிறைய டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஐ டிராப்ஸ், பொதுவா கண் இரிட்டேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய ஐ டிராப்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி கேட்ராக்ட்ங்கிறது கண்ணில் புற வளருதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த கண்ணில் புற வளருதுலாம் கூட பாத்தீங்கன்னா டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு, இப்ப நார்மலா கூட டயபிட்டிஸ் இல்லாதவங்களுக்கு கூட வீட்டுல நீங்க அப்பா அம்மா எல்லாருக்கும் கேட்ராக்ட் ஆபரேஷன் பண்ணோம், கண்ணுக்குள்ள லென்ஸ் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல எல்லாம் பொதுவா நீங்க பேசி கேட்டிருப்பீங்க. அந்த மாதிரிதான் வந்து டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு கூட கேட்ராக்ட் வளரும். இன்ஃபேக்ட் டயபிட்டிஸ் ரொம்ப பிளக்சுவேஷன்ஸ் அதிகமா இருக்குன்னா வேகமா கூட கேட்ராக்ட் முத்தலாம். இப்ப நார்மலா மெதுவா தான் கேட்ராக்ட் முத்தி ஒரு 65 வயசுக்கு அப்புறம் கேட்ராக்ட் டெவலப் ஆனா இவங்கள டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்குலாம் ஒரு 50 வயசுலயே கேட்ராக்ட் வளரலாம். ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்து பேசிக்கா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு அதுவும் சப்போஸ் வந்து சுகர்ஸ் ஹை லோ மாறி மாறி ரொம்ப பிளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்தா நார்மலா இப்ப கேட்ராக்ட் மெதுவா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த மாதிரி கிளியரா லென்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மெதுவா ஓரத்துல எல்லாம் தான் கேட்ராக்ட் வளரும், அப்புறமா தான் ஃபுல்லா இந்த மாதிரி வெள்ளையா ஒபேக் ஆகி மெச்சூர் கேட்ராக்ட்னு சொல்லுவோம். பட் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ் வந்து டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு டக் டக் டக்குன்னு வேகமா கூட மெச்சூர் ஆகலாம். ஸோ நம்ம வந்து ரெட்டினா செக்அப் தான் ஒன்ஸ் இயர் பாக்குறதுன்னு இல்லை, நம்ம கேட்ராக்டாக. அடுத்தது குளோக்கோமானா நார்மலா நம்ம கண்ணுக்குள்ள எப்படி பிபின்னு பிளட் பிரஷர் இருக்க மாதிரி நம்ம கண்ணுக்குள்ள ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கு. அந்த ஃப்ளூயிட்னா வந்து இந்த ஒரு சின்ன நுணுக்கமான துவாரம் பேசேஜ் வழியா இந்த ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப அது ஒரு ஐ பிரஷர் வந்து அதுல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த ஐ பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப அது போய் ஆப்டிக் நர்வை பாதிக்கும். இந்த ஆப்டிக் நர்வை பாதிக்கிறப்ப நேர் பார்வையில எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது, நேர் பார்வை அவங்களுக்கு நல்லா கிளியரா இருக்கும். ஸ்லோவா வந்து அவங்க சைடு பார்வை, ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷன் சொல்றது, இந்த குதிரைக்கு கடிவாளம் போட்டா மாதிரி, குதிரை கடிவாளம் போட்டா எப்படி இருக்கும், சைடெல்லாம் குதிரையால பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி குளோக்கோமால ஆப்டிக் நர்வ் டேமேஜஸ், நர்வ் ஃபைபர்ஸ் டேமேஜ் ஆக பிரஷர்னால இந்த ஆப்டிக் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் டேமேஜ் ஆகி அதுல வந்து சைடு பார்வை ஸ்லோவா பாதிச்சுட்டே வந்து அப்புறம் டியூபுலர் விஷன்ல கொண்டு போய் விடலாம். அதுவும் ரெட்டினோபதி மாதிரி குளோக்கோமாவும் ஒரு சைலண்ட் தீஃப் தான். அதுலயும் பேஷண்ட்டுக்கு அறிகுறிகளே இருக்காது. மாதிரி டயபிட்டிஸ்னால ரெட்டினால பாதிப்புகள் வரப்ப தெரியாத மாதிரி தான் இதுலயும் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு எதுவுமே வந்து அவங்களுக்கு தெரிய வராது இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் கண்ணில் இருக்கு
இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து தெரியாமையே அது பாட்டு சைலண்டா இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபீல்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சைடு பார்வை செக் பண்ற டெஸ்ட் இருக்கு. அதுக்கும் ரெட்டினால ஆப்டிக் நமக்கான ஸ்கேன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஓசிடின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கோபாலபுரம் டாக்டர் மோன்ஸ் டயபிட்டிஸ் சென்டர்ல பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் சில பேருக்கு எல்லாம் வெறும் லைஃப் லாங் ஐ டிராப்ஸ் போடணும், ஐ ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் ஐ டிராப்ஸ் போட முடியா இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு குளோக்கோமாக்கான லேசர் தேவைப்படலாம், குளோக்கோமாக்கான சர்ஜரிஸ் தேவைப்படலாம். அகைன் கேட்ராக்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு பொதுவா எந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் சரியா வந்து ஹீலிங் குவிக்கா ஆகாது, டயபிட்டிஸ் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா. ஸோ கேட்ராக்ட் சர்ஜரி எல்லாம் கூட டயபிட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு கேட்ராக்ட் சர்ஜரி, மினிமலி இன்வேசிவ் கேட்ராக்ட் சர்ஜரி, MICS சொல்றது, மைக்ரோ இன்செஷன் கேட்ராக்ட் சர்ஜரின்னு பண்றோம். அதுல வந்து வெறும் ஐ டிராப்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம், நோ இன்ஜெக்ஷன் நோ ஸ்டிச் டெக்னிக். ஸோ இதுல ஃபேக்கர் மெல்சிஃபிகேஷன் மூலமா பண்ணி இன்ட்ராக்லர் லென்ஸ் இம்ப்ளான்ட் பண்ணானாக்க டயபிட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கே கூட இமீடியட் இன்ஸ்டன்ட் ரெக்கவரி, ரொம்ப குவிக்கா ரெக்கவர் ஆகுது, ரெக்கவரி இஸ் குவைட் ஃபாஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்ணில் வந்து ஏற்படுது. இந்த மாதிரி ஏற்படுற ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டைம்லி டிடெக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் த கீ. இதுல வந்து ஃபர்ஸ்டே இந்த டயபிட்டிஸ் பத்தி நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், ப்ரிவென்டபிள் பிளைண்ட்னஸ் ஆர் அவாய்டபிள் பிளைண்ட்னஸ், இது எல்லாமே வந்து நம்ம டைம்லியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா, அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டோம்னா பார்வை இழப்பு இல்லாமே பண்ண முடியும். இந்த இப்ப சப்போஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ரத்த குழாய்கள் பாதிக்குது, இன்னும் போக போக என்ன ஆகும்னா கண்ணுல வந்து ரத்த கசிவு அதிகமாகி கண்ணுல வந்து ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ பேண்ட்ஸ் மாதிரி நிறைய உள்ள ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப ரத்த ஓட்டமே பிராக்டிக்கலா நின்று போயிடும் ரெட்டினால. அப்ப வந்து அப்புறம் மெதுவா வந்து அதுல ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ பேண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட்ல கொண்டு போய்விடும். அந்த மாதிரி ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்க்கு அது போன அப்புறம் ஈவன் த சர்ஜரி அட் த பெஸ்ட் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ், பெஸ்ட் ஆஃப் பிளேசஸ், எனிவேர் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட், அந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு போனா the vision recovery chances are very poor. Whereas இந்த முன்னாடியே நம்ம கண்டுபிடிச்சு கொஞ்சமா சேஞ்சஸ் இருக்கிறப்பே பார்த்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சில பேருக்கு வெறும் சுகர் கண்ட்ரோல் போகும், சில பேருக்கு வித் சுகர் கண்ட்ரோல் லேசர் ட்ரீட்மெண்ட். லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்னா நிறைய பேர் லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்டா ஆப்ரேஷன் நினைக்கிறாங்க. லேசர் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் அவுட் பேஷண்ட் ப்ரொசீஜர். வந்து ஜஸ்ட் ஓபியில ஐ டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ண மாதிரி வந்து ட்ராப்ஸ் போட்டு ஒரு லேசர் கதிர்கள் எங்க ரெட்டினால் ப்ராப்ளம் இருக்கும், இந்த லேசர் கதிர் வீச்சு மூலமா ரத்த கசிவையும் தடுத்து நிறுத்த முடியும். கொழுப்பெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தா, பார்வைக்கு நடம் விட்டு தள்ளி இருந்தா அது கொழுப்பெல்லாமும் கரைக்க முடியும். ரொம்ப அதிகமா நீர் கோத்து கொழுப்பு இந்த சென்ட்ரல் பார்வைக்கு நடம் மேக்குலான்னு சொல்றது, அந்த மேக்குலாங்கிற சென்ட்ரல் பார்வைக்கு இடத்துல கொழுப்பு நிறைய சேர்ந்து பெருக்கு, நிறைய நீர் கோத்துட்டா அதுக்கெல்லாம் தான் இப்ப ஸ்பெஷல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் அப்ராட்ல தயாராகி இப்பெல்லாம் இந்தியாலுமே அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நார்மல் நல்ல ஹெல்த்தி விஷனை நம்மளால பேஷண்ட்ஸ்க்கு மெயின்டைன் பண்ண வைக்க முடியாது. டயபிட்டிஸ்க்கான ஐ ஃபாலோஅப் வந்து ஒரு லைஃப் லாங் ஃபாலோஅப் தான். ஏதோ ஒரு வாட்டி நான் ஆச்சு, நான் லேசர் பண்ணிட்டேன், நான் கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டேன், அவ்வளவுதான் ஓகே டன் அப்படின்னு இல்லை. இதுல வந்து நமக்கு ரெகுலர் ஃபாலோஅப் என்ன, டயபிட்டிஸ்க்கு இது வரைக்கும் கியூர்னு யாருமே கண்டுபிடிக்கல. வி ஆர் ஒன்லி கீப்பிங் டயபிட்டிஸ் அண்டர் குட் கண்ட்ரோல். ஸோ அதனால டயபிட்டிஸ் ரிலேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வராம இருக்காங்கிறது லைஃப் லாங் ஃபாலோஅப் அசஸ்மெண்ட் நமக்கு ரொம்ப அவசியமா தேவைப்படுது. இந்த மாதிரி லைஃப் லாங்கா பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா வெறும் ஸ்கிரீனிங்க்கு ஐ டாக்டர்ஸ் செக் பண்ணிட்டே இருந்தா அப்புறம் ஐ டாக்டர்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கு எப்ப டைம் இருக்கும்? ஸோ அங்கதான் நமக்கு வந்து முக்கியமா ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து தேவைப்படுது. அதுக்கு வந்து இப்ப நம்ம நீங்களாமும் நிறைய இடத்துல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இன்டர்நெட்ல எல்லாம் ஏஐ, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம நிறைய பேசுறோம். அந்த இப்ப யார கேட்டாலுமே கூகுளோட வீடியோஸ் எல்லாம் நாங்க பார்த்தோம், வாட்ஸ்அப்ல பார்த்தோம், இன்டர்நெட்ல பார்த்தோம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நம்மளும் இங்க வந்து டாக்டர் மோன்ஸ் டயபிட்டிஸ் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ்ல நம்ம தான் இன்ஃபேக்ட் இந்த ஸ்மார்ட் போன் பேஸ்ட் இமேஜஸை யூஸ் பண்ணி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு டயபிட்டிக் ரெட்டினோபதியை ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் இல்லாமையே கண்டுபிடிக்க முடியுங்கிறத நம்ம தான் குளோபலி we were the first people to do this research and publish it in a major high impact journal in fact. ஸோ அதுல எப்படின்னா இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா, நம்ம அதுக்கு வந்து நம்ம ரெட்டினல் போட்டோகிராஃப்ஸ் அதுகிட்ட கொடுத்தோம்னா அதுவே இது வந்து விஷன் த்ரெட்னிங் ரெட்டினோபதி, இது ஐ டாக்டர் பார்க்கணும், இது இல்ல நார்மல், இந்த ரெட்டினா நார்மலா இருக்கு, இது ஒன்னும் ஐ டாக்டர் பார்க்க தேவையில்லைன்னு அதுவாவே தானாவே அதுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் ஆரம்பத்துல. அந்த இது அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்த சாஃப்ட்வேர் வந்து தானாவே இட் வில் ஸ்டார்ட் டிடெக்டிங், டயக்னோசிங். இன்ஃபேக்ட் இப்பெல்லாம் போட்டோகிராஃப்ஸ் வச்சு ஒரு பர்சனோட ஏஜை வந்து அது கண்டுபிடிக்குது. இது வந்து மேலா ஃபீமேலான்னு அந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சாஃப்ட்வேர் கண்டுபிடிக்குது. இவங்களுக்கு வந்து வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ், டயபிட்டிஸ், இவங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் எவ்வளவா இருக்கலாம், இவங்களுக்கு வேற ஏதாவது அல்சீமர்ஸ் அந்த மாதிரி டிசீஸ் எல்லாம் வரலாமான்னு இந்த போட்டோகிராஃப்ஸ் வச்சே நம்மளால அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்குது. அந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் பிகமிங்
it is really making a big change and big impact in the world of ophthalmology, not only ophthalmology, in the entire field of medicine. உடனே எல்லாரும் நினைப்பாங்க, ஐயோ ஆர்டிபிஷியல் வந்துச்சுன்னா, மிஷின்லாம் வந்துருச்சுன்னா மனுஷனுக்கெல்லாம் வேலை போயிடுமா, ஐ டாக்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் வேலையே இருக்காதா, அவங்க எப்படி, அவங்க எல்லாம் இப்ப மிஷினே எல்லா வேலையும் பண்ணிடுச்சுன்னா, மிஷின் ஃபாஸ்டா பண்ணும், கரெக்டா பண்ணும், வேகமா பண்ணிடும். அதுக்கிட்ட ஒரு 1000 பேஷண்ட் ஒரு டாக்டரால பார்க்க முடியாது. பட் அதுக்கு 1000 பேஷண்டோட போட்டோகிராஃப் கொடுத்தா கூட அந்த மிஷின் டக்குன்னு இப்படியே கண்டுபிடிச்சிடும்னா, ஜஸ்ட் இமேஜின், அந்த மிஷின் இருக்கனால 1000 பேரை ஒரே நாளே நம்மளால பார்க்க முடியுது, அவங்களோட போட்டோகிராஃபை பார்க்க முடியுது. அவங்கள யார் யாருக்கெல்லாம் கண்ணுல வந்து ரெட்டினால டேமேஜஸ் நிறைய இருக்கோ, யாருக்கு கேட்ராக்ட் இருக்கு, குளோக்கோமா இருக்கு, வேற ஏதாவது மேக்குலர் டீஜெனரேஷன் இருக்குன்னு அது கரெக்டா கண்டுபிடிக்குது. அது கண்டுபிடிச்சா அந்த ஐ டாக்டர்ஸ் வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் தீஸ் பேஷண்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. எப்படி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால வந்து ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷனால மட்டும் கொஞ்சம் நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் தான் நான் கோபாலபுரம்ல பார்க்க முடியும். இப்ப ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமா நிறைய பேஷண்ட்ஸை பார்க்குறோம். Here we have a question from Pungade. My father has diabetes for over 30 years. Can he undergo cataract surgery? ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Pungade, this is a good question. It is a very very valid question. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க கேட்ராக்ட் ஆபரேஷன் பண்ணி லென்ஸ் எல்லாம் வைக்கலாமா டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்க, அந்த மாதிரிலாம் லென்ஸ் எல்லாம் வைக்கலாமா, என்ன மாதிரி லென்ஸ் வைக்கலாம், டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்கன்னா என்ன மாதிரி லென்ஸ் வைக்கலாம். இப்பெல்லாம் டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கே வந்து நல்ல குவாலிட்டி ஃபேக்கோமெல்சிஃபிகேஷன், நான் சொன்ன மாதிரி மைக்ரோ இன்செஷன் கேட்ராக்ட் சர்ஜரி பண்ணி தாராளமா வந்து இன்ட்ராகுலர் லென்ஸ் இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணி நல்ல குவிக் ஹீலிங் ரிசல்ட்ஸோட நமக்கு வந்து இப்ப கிடைக்குது. ஸோ ஆஸ் இட் இஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம், டயபிட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு சர்ஜரி பண்றது இங்க பண்ணா அவுட்கம் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி குட். சம்டைம்ஸ் டாக்டர் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த ஆஸ்பிரின் மாதிரி மாத்திரைகள் எதாவது எடுத்தா அதை ஸ்டாப் பண்ண சொல்லுவாங்க சர்ஜரிஸ்க்கு, சில பேரோட சர்ஜரிஸ்க்கு. அதை வந்து டாக்டரோட அட்வைஸை ஃபாலோ பண்ணிங்க, ஒரு 5 days ஸ்டாப் பண்ண சொல்லலாம். அதர்வைஸ் கேட்ராக்ட் சர்ஜரி வித் இன்ட்ராகுலர் லென்ஸ் இம்ப்ளான்டேஷன் கேன் பி டன். பட் இந்த 30 வருஷமா டயபிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்றீங்க, அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெட்டினா நார்மலா இருக்கா, ரெட்டினால ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லையான்னு பார்த்துட்டு கேட்ராக்ட் சர்ஜரி பண்றது நல்லது. அகெயின் ஆஃப்டர் கேட்ராக்ட் சர்ஜரி ரெட்டினா நல்லா இருக்கான்னு மறுபடியும் ஒரு 6 weeks ஆஃப்டர் கேட்ராக்ட் சர்ஜரி நம்ம வந்து மறுபடியும் பார்க்கறது நல்லது. இந்த மாதிரி கேட்ராக்ட் சர்ஜரிஸ் வித் MICS technique is being done regularly for all diabetic patients with excellent visual outcome results at Dr. Mohan's Diabetes Center at Gopalapuram. We are doing for all our patients on a regular basis. Our diabetologists are taking care of their glycemic control and then sending the patients for cataract surgery, etc. That is what we do here at our center. So basically வந்து ஈவன் பிரான்ச்சஸ்ல பார்க்குற பேஷண்ட்ஸ்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா, நம்ம பிரான்ச்சஸ்ல பாக்குற பேஷண்ட்ஸ்லாம் கூட அவங்களுக்குலாம் எப்ப ரெட்டினால ட்ரீட்மெண்ட் தேவை, எப்ப கேட்ராக்ட் தேவை, இல்லை குளோக்கோமாக்கான சஸ்பிஷன் இதா இருந்ததுன்னா அவங்களெல்லாம் உடனே பண்றாங்க. இங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க, டாக்டர், do children with diabetes need a retina checkup? Yes, children with type 1 diabetes or type 2 diabetes. இப்பெல்லாம் பார்த்தா முன்னாடி எல்லாம் சில்ட்ரனுக்கு வரதுலாம் type 1 diabetes தான் எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப அந்த மாதிரி இல்லை. Both type 1 diabetes and type 2 diabetes can occur in children. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி உங்க பியூபர்ட்டி வரத்துக்குள்ள இந்த முதல் ஃபியூ இயர்ஸ்க்குள்ள அவங்களுக்கு வந்து ரெட்டினால பாதிப்புக்குள்ள வரதில்லை. பட் நானே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, ஒரு 9th standard படிக்கிற பொண்ணுக்கு 15 வயசு பொண்ணு தான், அவளுக்கு ரெட்டினோபதி மைல்ட் சேஞ்சஸ் ஆல்ரெடி நம்ம இருந்து பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களுக்குமே வருஷத்துக்கு ஒரு முறை சில்ட்ரனுக்குமே நம்ம ரெகுலரா ரெட்டினா செக்அப் நம்ம பண்றோம். இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து த்ரூ அ ட்ரஸ்ட் ஒரு கிராண்ட் மூலமா all the young children with type 1 diabetes அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ இன்சுலின் எல்லாமும் கிடைக்குது. ப்ளஸ் அவங்களுக்கு எல்லா பிளட் டெஸ்ட் ப்ளஸ் ஐ டெஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃப் அதெல்லாம் ரெகுலராக எடுக்கிறோம். ஸோ தட் அவங்களுக்கான ஃபாலோஅப் வந்து ஐ ஃபாலோஅப் ப்ளஸ் டயபிட்டிஸ் கண்ட்ரோல் சைமல்டேனியஸாக வி ஆர் டூயிங் இட் at our center. ஸோ விச் இஸ் பெனிஃபிட்டிங் த சில்ட்ரன் அலாட். அவங்களுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்தே இப்போ மெயினாக என்னன்னா அது ஒரு சைலண்ட் தீஃபா டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி இருக்கிறதுனால பேஷண்ட்ஸ் வந்து தானா வந்து டாக்டர்ஸை போய் பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, ஐ டாக்டர் போய் பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அவங்க டைரக்டா வர்றது டயபிட்டிஸ் டாக்டர் தான். ஸோ டயபிட்டிஸ் டாக்டர் இந்த மாதிரி கண்ணை செக் பண்ணீங்களா, கண்ணை பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐ செக்அப் கையோட பண்ணிட்டே இருந்தா பேஷண்ட்க்கும் அந்த அவேர்னஸ் இந்த மாதிரி டயபிட்டிஸ்னால இப்ப கண்ணு பாதிக்குங்கிற அவேர்னஸோட அவங்களும் இந்த சின்ன வயசுல இருந்தே கண்ணை ரெகுலரா செக் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சா நம்ம வந்து லைஃப் லாங் அவங்களுக்கு 10 வயசு 15 வயசுல டயபிட்டிஸ் வந்தாலும்
70 வயசு 80 வயசு வரைக்கும் கூட நல்ல நார்மல் விஷனோட லைக் எனி அதர் நார்மல் இண்டிவிஜுவல் அவங்க இருக்கலாம். இங்க ஒருத்தருக்கு 20 வருஷத்துக்கு மேல டயபிட்டிஸ் இருக்கு. நான் மெடிசன்லாம் கரெக்டா தான் ரெகுலரா தான் எடுக்கிறேன். ஆனா நான் கேட்ராக்ட் கொஞ்சம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நான் ஐ டெஸ்டிங்க்கு எப்ப வரலாம்? என் வயசு 66ன்றாங்க. தாராளமா சார். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஐ செக் பண்ணிருக்கீங்களான்னு தெரியல. நான் சொன்ன மாதிரி கட்டாயமா நீங்க போத் கேட்ராக்ட்காகவும் பார்க்கணும். 20 வருஷம் டயபிட்டிஸ் தான் நான் சொன்ன மாதிரி ஓவர் 10 years ஆஃப் டயபிட்டிஸ் and uncontrolled diabetes, both of these are very very important risk factors. அது ரெண்டும் இருக்கிறப்ப கட்டாயமா ரெட்டினா செக் பண்ணிக்கிறது அவசியம். ப்ளீஸ் டூ கம். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரால்லயே நம்பர்ஸ் இருக்கு, இமெயில் ஐடி இருக்கு. நீங்க ஃபோன் பண்ணி நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கலாம் ஐ செக்அப்க்கு. இந்த நம்பர்ஸ் இருக்கு, கால் சென்டர் நம்பர்ஸும் இங்க டிஸ்பிளேல வருது. நீங்க தயவு செஞ்சு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கேட்ராக்ட்னால ப்ராப்ளம் இருக்கா, ரெட்டினால ப்ராப்ளம் இருக்காங்கிறது செக் பண்ணிட்டு நம்ம எதனால விஷன் பிளரிங் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதை அட்ரஸ் பண்ண முடியும். பொதுவா நம்ம ஸ்டீராய்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கேட்ராக்ட் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் நம்ம ஐ டிராப்ஸா தான் ஸ்டீராய்ட்ஸ் பொதுவா கொடுக்குறோம். நம்ம கேட்ராக்ட் சர்ஜரிக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டீராய்ட்ஸ் பொதுவா இப்ப அப்கோர்ஸ் இப்ப கோவிட் டைம்ஸ்ல வந்தா டேப்லெட் ஸ்டீராய்ட்ஸ், இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டீராய்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு கோவிட் ட்ரீட்மெண்ட் டைம்ல கிடைக்குது. அதனால அவங்க சுகர் லெவல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகுது. அந்த மாதிரிலாம் இப்ப நம்ம கோவிட் டைம்ல பாக்குறோம். பட் கேட்ராக்ட் சர்ஜரி டைம்ல யூஸ்வலா போஸ்ட் கேட்ராக்ட் சர்ஜரி ஹீலிங்காக தான் நம்ம ஐ டிராப்ஸா தான் கொடுக்குறோம். ஐ டிராப்ஸா போடப்படுற இந்த பிரெட்னசோலோன் அசிட்டேட் அந்த மாதிரி டிராப்ஸ், ஐ டிராப்ஸ் கொடுப்போம். அந்த ஐ டிராப்ஸ் வில் நாட் காஸ் இன்க்ரீஸ் இன் பிளட் சுகர் லெவல்ஸ். அதுக்கு ஐல போடுற டிராப்ஸ் பிளட்ல இருக்க சுகர் லெவல்ஸை ஏத்தாது. அதனால பயப்பட வேண்டாம். அதனால சுகர் லெவல் ஏறுமோன்னுலாம் நினைச்சு பயப்பட வேண்டாம். அது அந்த ஐ டிராப்ஸ் போட்டா அந்த போஸ்ட் கேட்ராக்ட் சர்ஜரி ஒரு மாசம் ஐ டிராப்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும். அது குவிக்கா கண்ணு ஹீலிங்க்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும். Is diabetic retinopathy and macular edema completely reversible with long-term HbA1c control? A good question, Mr. Vivek. What I would like to tell you is diabetic retinopathy is reversible up to the first and second stage. We do see that diabetic retinopathy is reversible. That is up to a mile. There are, as I told you, I was just talking about that young girl. When I saw her in 2020, I saw her with more number of red spots, multiple red spots in both the eyes. But when I saw her in 2021, I saw her with much lesser red spots. In her HbA1c had come down to 6.5 or so. So early retinopathy is reversible. Macular edema can also be reversible. It also depends on what time is it detected. Timely detection, early detection, and good glycemic control, maintaining. Of course, sudden tight control. Say the person has a HbA1c of very high HbA1c. Already the glycemic burden has set in. Like HbA1c is like 10 or 11, etc. Suddenly bringing down the sugar levels up to 7 or 6.5. That itself can cause worsening of retinopathy at times. Sudden control will cause worsening of retinopathy. Because of the sudden control, what will happen is the blood vessels inside the retina don't get the adequate oxygen supply or blood supply. So that can cause transient worsening. HbA1c control, targeting and bringing down, and simultaneously taking care of not only diabetes control but controlling the other comorbidities like the blood pressure, the cholesterol levels, and along with, if there is retinopathy, stitch in time saves 9 is what we have to know about diabetic retinopathy. If treatment is given, whether it is laser treatment or whether it is injection, these things should be attended to in a timely manner. I work long hours in front of the system ever since work from home began. Can you suggest some remedies? I think a very valuable question at this time. I think whether it is working professionals or whether it is students, we are long hours in front of the system has become the new normal for everyone over the past 2 years. There are simple things like all of us, even we keep seeing the system to look at the retinal photographs, etc. Simple things. It is called 20-20-20. So all of us we normally tend to blink 20 times a minute. But when we are looking at any monitor, be it a laptop or iPad or a phone, etc., whenever we keep looking at some screen, a blink reflex comes down. We don't blink frequently when we look at any system.
So blinking 20 times a minute. Every 20 minutes, try to keep your eyes closed for about 20 seconds. It will help to restore the normal tear film, and it will give relaxation to the eye muscles, because the eye muscles are under continuous strain. That is what causes a lot of eye pain. Or looking at a distant object which is 20 feet away. So every 20 minutes, keep the eyes closed for about 20 seconds. Take a walk around instead of just being sitting on the system. Take a walk around, go around and see if you are look for any long distance object, so that the eye muscles are rested. Some patients who are eyes, they have long working hours. The eyes also tend to get dry because of this. And use of a good lubricant, safe lubricant eye drops after consulting an ophthalmologist will be very beneficial. Um, this cataract is something where the God-given lens inside the eye gets opaque slowly over time. It doesn't happen suddenly. What can happen is that the cataract starts increasing slowly over time, wherein when the cataract slowly increases and starts becoming. But those days, like I am talking about over 20 years ago, when we were all students, that time where they used to say cataract fulla பழுக்கணும் ஃபுல்லா பழுத்துட்டாதான் சர்ஜரி பண்ணணும். பட் நவடேஸ் தட் இஸ் நாட் பீங் ஃபாலோட், பிகாஸ் இப்போ பண்ற லேட்டஸ்ட் டெக்னிக் அதுக்கே வந்து லேசர்ங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்றாங்க. அது லேமன் டேர்ம்ஸ்ல அது லேசர்னு சொல்றோம், லேசர் கேட்ராக்ட் சர்ஜரின்னு. அது பேர் ஃபேக் எமல்சிஃபிகேஷன் சொல்றது. அதுல எப்படின்னாக்க நம்ம சின்ன துவாரம் ஒரு 1.8 மில்லிமீட்டர் இன்செஷன் மூலமா இந்த கேட்ராக்டை வந்து ஒரு அல்ட்ராசவுண்டிக் எனர்ஜி வச்சு சக் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபோல்டபிள் இன்ட்ராகுலர் லென்ஸ் இம்ப்ளான்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இது பண்ணாம ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப மெச்சூர் ஆயிடுச்சுன்னா அது பர்ஸ்ட் ஆகி ஐ பிரஷர், குளோக்கமா ஐ பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு கண்ணில் வலி கொடுத்து ரொம்ப ஒரு சிவியர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் அது போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ சர்ஜரி எப்ப தேவையோ ஒரு மாதிரி ஒரு 3/4 லெவல் அது ஆப்ரேட்டிங் லெவல்ல அது இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து கேட்ராக்ட் சர்ஜரி பண்றது நல்லது. ஒரு சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரே அளவு கேட்ராக்ட் ஸ்லோவா இருந்துட்டே இருக்கும், பட் ரொம்ப வருஷம் அது வந்து மெச்சூர் ஆகாமே கூட 80-90 வயசு வரைக்கும் கூட இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. பட் அகைன் டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் அது வேகமா முத்துறதுக்கான ரிஸ்க்கும் இருக்கு. ஸோ டயபிட்டிஸ், நான் டயபிட்டிஸ், ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி, அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு சுருக்க கேட்ராக்ட் டெவலப் ஆச்சா, அதெல்லாம் மாதிரி. சர்ஜரிங்கிற டேர்ம் பாத்தீங்கன்னா லேசருங்கிற டேர்ம் வந்து ஒரு லேமன் டேர்ம், ஆக்சுவலா சர்ஜரி தான். பட் அது வந்து இப்ப லேமன் டேர்ம்ல ஏன்னா வந்து பெரிய தையல்லாம் இப்ப எல்லாம் போடுறது இல்ல, வெறும் ஒரு சிம்பிள் இன்செஷன் மூலமா டே கேர் ப்ரொசீஜர் மாதிரி தான். காலையில வந்து டிராப்ஸ் போட்டு சர்ஜரி பண்ணிட்டு மதியம் லஞ்சுக்கே வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. ஸோ இட்ஸ் அவுட் பேஷண்ட் வாக் இன் வாக் அவுட் ப்ரொசீஜரா தான் நடக்குது கேட்ராக்ட் சர்ஜரிலாம். One thing is, doctor usually let us know what value of HbA1c affects the retina in diabetic patients. So there is no fixed value, but I would say that uncontrolled diabetes, you will know that good control is anything maintaining less than 7 to 8. Anything above 9 is taken as poor control. So whenever there is long term poor control, like right from the time of diagnosis of diabetes, what happens is some people will say, now my diabetes is at a good control, now my HbA1c is 7, why is my retina getting affected? But the earlier lack of control of diabetes, suppose earlier the first few years of diabetes, if the sugars were not kept under good control, and if the HbA1c was constantly always 10, 11, 12, etc., that glycemic burden already causes some chemicals called VEGF to get secreted in the retina. And that VEGF chemical which gets secreted in the retina causes the blood vessels in the retina to get damaged. That is what causes fluid and fat accumulation in the important central vision area of retina, and also leads on later to development of abnormal blood vessels and bleeding inside the retina, causing significant vision loss. So it is always keeping the sugars under good control. As I said, just reducing from by 1%. You don't need to take any big fancy numbers. Say your present HbA1c is 8. Try to reduce it by 1%. Try to bring it to 7. That itself will reduce the risk for developing retinopathy by 30%. What is glaucoma? See, glaucoma is a problem which affects the optic nerve. The optic nerve is the nerve whenever I am looking at you or you are looking at me. The vision impulses which come from externally go and fall on the retina. From the retina, it is carried to the brain by the optic nerve. So this optic nerve gets damaged.
due to increased intraocular pressures in the eye. The intraocular pressure goes and has an impact on the optic nerve, where slowly the field of vision or the sight vision gets affected. And when this happens as a slow, silent process that the patient is not aware. If the parents are having glaucoma, then when the parents who have glaucoma, such things these patients should definitely have a glaucoma testing done, because glaucoma can also run in families and it's a silent thief. Usually, there are very good anti-glaucoma eye drops which can be used. I saw that there is a patient from Mumbai who has just sent a message. We are doing so you should tell your eye doctor that a retinal examination is done. Whichever diabetologist you are consulting, there we'll be happy to have Dr. Mohan's Diabetes Center in Mumbai also. Thank you. And we have there are most of the diabetes centers have something called a fundus camera or a retinal camera in the centers. The pictures are taken by just trained technicians. There need not be a retina specialist. If there is a problem in the retina, then later on they will advise to you to meet a good retina specialist. Initial photograph taken, the photograph nowadays you have a lot of internet facilities. You can share the photographs of the retina taken through WhatsApp or through email with the retina specialist for a teleconsultation advice also. So, but ensure that once a year, you whether your diabetologist reminds you or not, ensure that you ask your diabetologist whether regarding your retinal examination testing. It should be like this: like whenever you walk into a railway station, you see I as a child used to be tempted to go and stand on the weighing machine, put a 1 rupee coin inside, and check the weight. That is a fascination that all of us used to have. Similarly, that time is not very far off where we may possibly we should be having fundus cameras installed at kiosks, where a person can just go and stand there, take a quick click of their retina, and it will automatically, using artificial intelligence, give the diagnosis whether the person's retina is affected due to diabetes or not. After cataract surgery, if you have pain, we have to find out why you have pain, whether there is any post-op inflammation, etc. Please depends on where you have your cataract surgery done. Please meet your cataract surgeon or the ophthalmologist at whom you are already consulting. Some anti-inflammatory eye drops can help to whether the pain is due to any increased pressures or any inflammation which is still there after cataract surgery. Anti-inflammatory eye drops can be helpful. Please go and meet your eye doctor immediately. I have diabetes for 3 years. I have no eye complaints. Should I meet an eye doctor? Very, very important question. Thanks for bringing this up. Yes, right from the time of diagnosis of diabetes, every person with diabetes is at a risk for developing diabetic eye problems. So immediately, even if your sugars are under control, even if you have no eye complaints, you have to. There are many patients. In fact, in teleophthalmology, a few days back, we saw a patient at Tanjavur. We took his vision was normal, and we took photographs of his eye, and when we found that he had a lot of retinopathy changes, and teleophthalmology consultation, immediately the diabetologist there saw the reports. The patient said, no, I'll come directly to Chennai itself for further treatment. The patient came here for further treatment. His vision was normal, but he had a lot of retinopathy changes, and he came immediately for laser photocoagulation treatment and to Chennai, and he underwent. Even if they can't travel for treatment, even locally they can meet a good retina specialist, but it's important to have the eyes checked up. Normal vision does not mean anything. Retinopathy does not produce any symptoms. It is like ஒரு வெடிக்காத பாம் மாதிரி தான் ரெட்டினோபதிங்கிறது. பாம் இருக்காங்கிறது பாம் வெடிக்கிற வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் ரத்த கசிவு வர வரைக்கும் கெட்ட ரத்த குழாய்கள் இருக்குங்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் ஒண்ணுமே இருக்காது. கண்ணில் வலி இருக்காது, கண்ணில் தண்ணி வராது, எதுவுமே செய்யாது, பார்வையில வித்தியாசம் தெரியாது, ரொம்ப சைலண்டா அது பாட்டு வந்துட்டே இருந்து சடனா சில சமயம் கண்ணு முன்னாடி எனக்கு ஒட்டட மாதிரி இருக்கு, ஏதோ கண்ணுல தான் பூச்சி தான் வந்துச்சான்னு நினைச்சேன், அப்புறம் தான் ப்ளீடிங் வருதுன்னு தெரியுது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ற பேஷன்ஸ் இருப்பாங்க. பட் அதெல்லாம் நல்ல ப்ளீடிங். பட் ப்ளீடிங் வரதுக்கு முன்னாடியே கூட அது லேசர் பண்ணி சீல் பண்ண முடியும். How to avoid developing glaucoma, particularly in people with diabetes? This is a good question. Glaucoma can be detected early and managed early without the field of vision getting affected.
ஜஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆனுவல் ரெட்டினல் எக்ஸாமினேஷன்ல வெறும் ரெட்டினா தான் பாக்குறோம்னு இல்லை. நம்ம வந்து ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் நேரோ ஆகுதா. தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் குளோக்கோமா. ஓப்பன் ஆங்கிள் குளோக்கோமான்னு சொல்றது, ஆங்கிள் க்ளோஷர் குளோக்கோமான்னு சொல்றது. ஆங்கிள்ஸ் வந்து நேரோ ஆனா அந்த ப்ரெஷர் அதிகமாகி பில்டப் ஆகி அதுல வந்து ப்ரெஷர்ஸ் அதிகமாகலாம். ஸோ பட் ஓப்பன் ஆங்கிள் குளோக்கோமால ஆங்கிள்ஸ் ஓப்பனா இருக்கும். பட் அந்த ப்ரெஷரே கூட ஆப்டிக் நர்வ் தாங்காம ஸ்லோவா வந்து ஆப்டிக் நர்வோட நர்வ் செல்ஸ் வந்து வீக் ஆயிட்டே போகும், தின்னிங் ஆகும். ஸோ அதுல ஸ்லோவா சைட் பார்வை எஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த டைம்லயே ஆன்டி குளோக்கோமா ஐ டிராப்ஸ். நார்மல் ஐ ப்ரெஷர் ரேஞ்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா 10லேருந்து 20ங்கிறது ஐ ப்ரெஷர் நார்மல் ரேஞ்ச். பட் இது வந்து குளோக்கோமா இருக்கவங்க ஒரு 12, 14 அதுக்குள்ள நீங்க ஐ ப்ரெஷர்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம்னாக்க நம்ம வந்து இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷன் அஃபெக்ட் ஆகாமே பார்த்துக்க முடியும். ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷன்னா எப்படின்னா, கார் ஓட்டுறப்ப இந்த ரியர் வியூ மிரர், சைட் வியூ மிரர்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுல பாக்குறதெல்லாம் சிரமப்படுவாங்க. அதுதான் ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷன். குளோக்கோமால அஃபெக்ட் ஆகுது அந்த சைடு பார்வை தான் மெயினா அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ ஐ ப்ரெஷர்ஸை லோவர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு லேசர் இருக்கு, ஐ டிராப்ஸ் இருக்கு. பட் அதெல்லாம் லைஃப் லாங் ட்ரீட்மெண்ட். இதெல்லாம் வந்து ஏதோ குளோக்கோமானா நம்ம ஏதோ மெட்ராஸ் ஐக்கு வந்த மாதிரி 4 நாளைக்கு டிராப்ஸ் போட்டோம் நிறுத்தணும்னு நிறுத்தக்கூடாது. குளோக்கோமாக்கு ஆன்டி குளோக்கோமா டிராப்ஸ் வந்து ரெகுலரா லைஃப் லாங் போட்டுட்டே இருக்கணும். ரெகுலரா ஃபீல்ட் டெஸ்ட் ஃபாலோ பார்க்கணும். ஐ ப்ரெஷர்ஸ் நல்லா கண்ட்ரோலா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். அது அதையும் தாண்டி குளோக்கோமாக்கு சர்ஜரி எல்லாமும் இருக்கு. பட் குளோக்கோமா கட்டாயமா வந்து ரெட்டினா செக்அப் மாதிரி அந்த ஐ செக்அப், ஆனுவல் ஐ செக்அப்ல எல்லாமே பார்ப்போம். கேட்ராக்ட், குளோக்கோமா, ரெட்டினா எல்லாமே தான் பார்ப்போம். ஸோ டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் ஐ செக்அப் பிகம்ஸ் அ மஸ்ட் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ், ரெப்பிட்டேட்டிவ் பேசிஸ். Please schedule and come for your eye checkup. There are the numbers for your eye testing. Example, now in fact to just create an awareness among people with diabetes across the country. That is the reason why we have this program where you can call up our call center and fix up for an appointment across any branch of Dr. Mohan's Diabetes, where we have, if you want to meet the retina doctors, you are welcome to come to the branches which have the retina specialists also, or you can undergo a fundus photography at our branches where we have excellent teleophthalmology consultation also, telemedicine consultation during this time. And I am 58 years and I'm taking medicines regularly. I've done laser 3 months back for glaucoma. When should I take this test again? It is important. If you have undergone laser for glaucoma, it means that it is probably for your angles could have been a little narrow, etc. So once the laser has been done, the passage opens up. Then a dilated retinal examination can normally be done again after 1 year. Once a year becomes essential. Oh, wonderful. You had your cataract surgery done in your left eye and also in your right eye. So once, even if cataract surgery is done also, post cataract surgery also, it does not mean that undergoing cataract surgery means that the patient will not develop retinopathy. Cataract operation பண்ணவங்க பண்ணாதவங்க யாருக்கு வேணா டயபிட்டிஸ்னால ரெட்டினால பாதிப்பு வரலாம். கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ண அப்புறம் கூட குளோக்கோமா டெவலப் ஆகலாம். ஸோ கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா முடிஞ்சிருச்சு, நம்ம ரெட்டினாலாம் பார்க்க வேண்டாம், குளோக்கோமா செக் பண்ண வேண்டாம் இல்லை. டயபிட்டிஸ் இருந்தாலே நம்ம ரெட்டினா செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும், ஐ செக்அப் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். கேட்ராக்ட் பண்ணிட்டு மறந்துட்டோம் அப்படின்னு இருந்தா இருக்கக்கூடாது. அது சம்டைம்ஸ் அந்த டெண்டன்சி இருக்கு. நம்ம தான் கேட்ராக்ட் பண்ணிட்டோமே, இப்பதான் நமக்கு எல்லாம் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிற டெண்டன்சி இருக்கு. அந்த மாதிரி நினைக்காதீங்க. ரெகுலரா டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க கண்ணுக்கான பரிசோதனைகள், கண்ணுல நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பேக் வரைக்கும் கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ண அப்புறம் கூட உறுத்தல் வலி எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு கூட கேட்ராக்ட் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் கண்ணு ட்ரை ஆறதுனால கூட உறுத்தல் வலி எல்லாம் கூட ஏற்படலாம். ஸோ அதுக்காக ரெகுலரா செக் பண்ணிக்கிறது அவசியம். Oh, very happy to know that you're doing a project using deep learning. I was just talking about artificial intelligence that we are doing here. We have been doing deep learning is, for others who don't know, deep learning is a type of machine learning where artificial intelligence is used. There are many such algorithms which are being developed now. Made in India algorithms also are being developed. We are also presently working on a project. We Shankaracharya, we are working together for on a project for developing a made in India artificial intelligence based automated detection tool which can detect retinopathy just by feeding it with retinal images. Congratulations, happy to know that you are working on deep learning for diabetic retinopathy. It is definitely going to be very useful with India having such a large number of people with diabetes, where just and it will help. Definitely deep learning is going to help reduce the burden of diabetic retinopathy screening in India.
So, really very happy to see this session being very interactive, where so many people have been asking questions regarding diabetes and the eye. I'm so happy that all of you seem to be having so much of awareness regarding the eye, etc. Um, so, as per the doctor's instruction, my father is using Nepafenac drops. Um, the doctor said small blood leakage in the eye. Is it reversible? Um, Nepafenac is an anti-inflammatory eye drops which is generally prescribed when there is small amount of scent, not bleeding, but probably some amount of fluid leakage in the retina, not blood leakage, fluid leakage in the retina, which is called macular edema in technical terms, where there's a swelling in the retina due to fluid leakage from the blood vessels. Nepafenac is, with its anti-inflammatory effects, is known to help. Suppose if the swelling is not too much, where injection is needed to bring down the swelling, such patients we do definitely try to put them on anti-inflammatory eye drops like Nepafenac, Bromfenac, etc., where it helps to reduce the inflammation. In fact, even after cataract surgery, such drops like Nepafenac are prescribed to bring down the inflammation in the retina as well as post cataract surgery. Diabetic patients should have regularly, of course, every 3 months HbA1c, that is 3 month average sugar control. Like urea creatinine levels should be checked because, as I told you, diabetic eye disease and diabetic kidney disease behave very similarly. So, if they are having diabetes, long term diabetes, etc., urea creatinine should be checked up. Again, cholesterol levels should be checked up at least once a year. If the cholesterol levels are high, that should be checked up. Retinal examination, if retina is normal, no problem in the retina due to diabetes, then once a year retinal examination is advisable. Suppose a person is having problem in the retina, laser is done. Every 3 months retinal examination will be advised. Suppose they have given injections, they have bleeding in the eye. Even we see such patients on a monthly basis also. The frequency of meeting the eye doctor will also depend on the extent of how the eyes are affected. So it whenever you go and meet your diabetes doctor, the diabetes doctor will see what all tests you have done, what all complications you have. The test advice will be based on that. Um, and if you are using CNN algorithm, what you can basically do is, in nowadays there are also more advanced deep learning algorithms which are available, which help in also predicting progression of diabetic retinopathy. Also, if you have serial images of the same patient taken over a period of time using these CNN algorithms, etc., you can risk prediction who is at higher risk for developing or worsening of retinopathy in future. These can be done using such algorithms. These are things that you can do rather than just looking the same patient's image over a serial period of time. That will help in risk prediction. Risk prediction is now becoming a very hot topic these days. Who's at the risk for developing retinopathy? Who's at the risk for developing diabetes? Who's at the risk for developing Alzheimer's disease? Many such things are with fundus images. There is a lot of but I think this is a gold mine to work on fundus images these days. I think we have been having both a lot of research questions as well as clinical interest questions during this session. I'm so happy to see that we have a mixed type of audience today, where we have a lot of them showing a lot of interest in various topics. It's been a pleasure talking to all of you over the past 1 hour. We definitely like to catch up with all of you. If you have any further queries, please write to us. You can see our email IDs displayed here, or you can talk to us or send an email for any further queries. Thank you all. I have had vitrectomy surgery in the right eye, cataract surgery 12 years back. Oh, wonderful, sir, that post vitrectomy your eyes are doing fine. Very happy to know. And the other eye, I hope the other eye is also doing fine. If one eye you've undergone vitrectomy, please also ensure that your other eye is fine. Usually, diabetic retinopathy is a bilateral problem. Though asymmetrical, it is not necessary that the other eye you should have had vitrectomy, but the other eye also, you take good care of your other eye also. Glad to know you're doing fine post your surgery, sir. So, Cynthia, can we wind up the session for today? Sjogren syndrome with NPDR
what is the treatment modality. Sjogren's is where there is severe dry eye, and it can also be there with other autoimmune disorders. So with Sjogren's, you have to test for other autoimmune disorders, and Sjogren's presents with severe dry eye, where lubricant eye drops of higher strengths need to be used. But if the autoimmune disorder is found out, which is the autoimmune disorder which has caused Sjogren's, using for eye, using regular tear supplement eye drops, etc., along with management of diabetes, some of the will help to take care of the back of the eye as well as the front of the eye. Cynthia, can we wind up the session for today? Has been a pleasure talking to all of you through this FB live session. Thanks for your comments and your inputs. Thanks for your active participation. Thank you all.